previous class we understand forfeiture of shares originally issued at par. Now one more situation is also possible. Shares can be forfeited which is issued at premium. So in that case two consequences will be there. Premium received, premium is not received. If premium is not received means that has to be cancelled. If premium is received means not required. So ultimately accounting entry will be exactly similar to this. Only when premium is not received, along with share capital, premium is also debited. Premium is also debited. If premium is not received, premium is debited. Premium is received means again same entry will come. Very simple. So once again I am repeating, online students please concentrate here. Previously we understand when shares are originally issued at par, whenever forfeiture is taking place, what will be the accounting entry? So in that case, usually application is received, or some cases allotment or call is also received, but some payment is due and defaulted. So whatever is due and defaulted, that is cancelled. So credit will be required. And what is paid, that is also we have to credit. And total share capital we are cancelling, so that will be debit. So share capital debit to whatever paid, that is called as forfeited, and whatever is unpaid, that is called as call scenario. So entry will be share capital debit to share forfeited to call scenario. That is for when shares are originally issued at par. Forfeiture entry. Now when shares are originally issued at premium, here two situations are there. One is premium received, another is premium not received. If premium received means there is no need to cancel this. Accounting entry will be same for forfeiture, like we already understand. Share capital debit to forfeited to call scenario, same entry will come. Okay. If premium amount is not received, in that case only here extra one debit will come along with share capital, that is security premium. Okay. Remaining concept is same. Okay. So forfeiture of shares originally issued at premium. This can be discussed in two heads. When amount of premium has been received on forfeited shares, so same entry what we have understand previously as it is will be recorded. When amount of premium is not received, in that case previously security premium is credited. Now this has to be cancelled, so debit will be required. Debit will be required. And forfeited shares, shares allotment, first call, final call, whatever is unpaid, that is credit. In this place you can write call scenarios also. Okay. This is the shortcut entry. Understand? So copy this. I will show one page here. In that already ready-made entries are given. See. Forfeiture of shares, forfeited shares issued at par, share capital to shares forfeited, call scenario, or share capital debit to share forfeited, share allotment, share first or final call. Now forfeited shares issued at premium, premium collected, premium not collected. Premium collected, premium not collected. Two situations. Premium collected means there is no need to debit securities premium. Premium not collected means security premium will debit. Suppose if premium is not collected means here security premium will come. Premium collected means same entry. Whatever you passed previously, that will follow here. Share capital to call scenario to share forfeited, or share capital debit to share forfeited to allotment to first and final call. Here share capital debit to security premium. Okay. Sorry, share capital debit, security premium debit to share forfeited call scenario. Alternative entry is also given here. This 10.2 is example purpose I have given. There is no need to write this. Okay. Okay now. So these entries are related to forfeiture of shares. So already you understand this left hand side situation. Okay. Now you have to write this too. Forfeiture of shares issued at premium. So in these two cases, A, B, case A entry is this, case B entry is this. Okay ना? तो आपको क्या लिखना है अब? This one.
So forfeiture of shares issued at premium. It's originally shares are issued at premium. Originally shares are issued at premium. You can pass any one entry only. Either you can use share capital to share forfeited call scenario, or share capital to share forfeited to allotment to first or final. Okay, this is noted down. Okay, so this is forfeiture of shares, right? Completed now? All students completed this? Now we are discussing one practical question here. Concentrate. 5 cases are given in this
Question. You understand all these 5 cases means when shares are originally issued at premium, premium received, premium not received, and whenever shares forfeited, what entry will come? You will understand perfectly. CD Limited issued shares of 10 each at a premium of 2 per share. No, akkadne kurchole babu. Boys, gents, separate. Anbada kote inka ko. This is rule in Ships Academy. వేరే ఇన్స్టిట్యూట్లో కలిదు ఇక్కడ కనపడకుంటే అద్దాలు చెక్ చేయించుకో, అద్దాలు పెట్టించుకో. మేము సినిమా స్టార్ అయితే కాదు కదా అద్దాలు వచ్చేస్తే నీకు షూటింగ్ తీసుకోరని. అకాడమిక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి అద్దాలు వస్తే అద్దాలు పెట్టించుకోవాలి, లేకపోతే ఇంకా నెంబర్ పెరుగుతుంది, మరి ఇంకా ప్రాబ్లం అవుతుంది నీకు. ఎగ్జామ్లో అయిన తర్వాత 2కి 5, 5కి 2 రాసినామంటే పోతాయి మరి అక్కడ. దిస్ ఈస్ ఫర్ యువర్ బెటర్మెంట్, ఐఎమ్ గివింగ్ ది అడ్వైస్. అద్దాలు ఉంటే పెట్టుకొని రావాలి, క్లాస్లో కరెక్ట్గా కూర్చోవాలి. ఎగ్జామ్స్కి కూడా అద్దాలు పెట్టుకొని వెళ్ళు. అలాగే వెళ్ళినాం అనుకోండి మిస్టేక్స్ కాగలేదు, మరి కష్టపడి గ్రూప్ 1 పాస్ అయినాం, మరి సెకండ్ గ్రూప్లో ఫాల్ట్ కాగలేదు. మరి సిటీ లిమిటెడ్ ఇష్యూడ్ షేర్స్ ఆఫ్ 10 each at a premium of 2 per share. Application 3, allotment 4 including 2 rupees premium. First call 2.5 and final call 2.5. So this is the information. So application 3, allotment 4, in allotment premium is included. So actual allotment is 2, but including premium it is 4. Now Mr. A allotted 500 shares. Give necessary journal entries relating to forfeiture of shares. Only we have to pass forfeiture entries here. The reissue is not required. Mr. A failed to pay allotment money and his shares were forfeited before any call is made. So here no call is made. This is the important situation. No call is made. No call is made means this is not yet made. Okay. So in this case called up amount is how much? Application 3, allotment 2, including premium it is 4. So it means total amount is 7 rupees. In this 7, 2 is premium, 5 is application allotment. So when we pass the journal entry, try to understand, students will think that the total face value of share is 10 rupees. Total face value of share is how much? 10 rupees. So whenever shares are forfeited, so shares will be cancelled. So we have to cancel the shares according to 10. So answer is wrong. This is only the important area where students will make the mistake here. In this sum clearly they mention ki board of directors have not made any call here. It means this first call, final call is not made by the board of directors here. So in this journal entry is when board of directors have not made the first call, final call, in books of accounts, first call due entry, final call due entry is not recorded. First call due entry, final call due entry is not recorded. What is the first call due entry? Share first call to share capital. If this entry is recorded means share capital is credited. Final call due entry also share final call to share capital. If this entry is recorded, then only share capital will be credited. But when board of directors have not made any call, so first call due, final call due, these entries are not recorded in the books. When it is not recorded, there is no need to cancel. When it is not recorded, there is no need to cancel or reverse the entry. When due entries are passed for allotment, first call, final call, and when shares are forfeited, then we have to reverse the entry or cancel the entry. But first call, final call is not made means there is no need to cancel it. So it means in this question, journal entry for forfeiture we have to pass from 7 rupees only, not 10 rupees. According to 7 only, not 10 rupees. 10 rupees రానిరాదు అందులో, ఎందుకంటే వాళ్ళు 2.5 2.5 కాలేజ్ చేయలేదు. వాళ్ళు కాల్ చేయనప్పుడు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంట్రీ రాయలేదు. వాళ్ళు ఎంట్రీ రానప్పుడు మరి రివర్సల్ అవసరమా మీకు? రివర్సల్ ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎంట్రీ రాసుకున్నప్పుడు వస్తుంది. వెన్ ఎంట్రీ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్, రివర్సల్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. వెన్ ఎంట్రీ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ యు ఆర్ రైటింగ్ రివర్సల్ ఎంట్రీ మీన్స్ డబల్ మైనస్ అయిపోతుంది మరి అది. అర్థమైందా? దట్స్ వై ఇన్ దిస్ సమ్ we have to pass journal entries from 7. In this 5 is share capital, 2 is premium. This is share capital, this is
premium. This is security premium. So first we have to write these entries. అర్థమైందా? So first entry will be share capital account debit 5 into 500 2500. This is share capital debit. Security premium is not received now because allotment not received. L to pay means allotment not received. So security premium also debit 2 into 500 1000. 2 calls in arrears. Out of this 7 rupees he paid 3 only. He paid 3 only. So to calls in arrears he paid 3. So calls in arrears how much? 4. So 4 into 500 2000. To share forfeited, how much he unpaid? How much paid? Sorry, 3. 3 into 500. So 1500. This is the entry. So share capital debit 5 rupees into 500 because out of 7 rupees share capital is how much? 5. Security premium how much? 2. Security premium 2 ఉంది కదా. So 7 నుంచి 2 minus share capital ఎంత వస్తుంది? 5. అంటే previously when application money receive entry is passed, entry is bank to share application, thereafter share application is transferred to share capital. So entry is share application to share capital. So 3 rupees transfer to share capital. How much transfer to share capital? 3. And allotment money due entry is also recorded. So share allotment to share capital 2 is also transferred to share capital. So previously how much is transferred to share capital? 5. So that should be cancelled now. That should be cancelled now. Understand? Previously 5 transfer అయింది కదా షేర్ క్యాపిటల్కి. 3 అప్లికేషన్లో 5 అలాట్మెంట్ 2 అలాట్మెంట్లో అది క్యాన్సిల్ చేయాలి. ఇది ఫస్ట్ కాల్ ఫైనల్ కాల్ అయితే షేర్ క్యాపిటల్కి ట్రాన్స్ఫరే కాలేదు, అది ఎంట్రీ రాయలేదు కదా వాళ్ళు. సో ఎంట్రీ రాయినప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్కి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? దర్ ఈస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ టు షేర్ క్యాపిటల్. సో దిస్ షుడ్ నాట్ రిక్వైర్డ్ హియర్. సో అకౌంటింగ్ ఎంట్రీ విల్ బీ ఫ్రమ్ 7. 10 నుంచి రాదు ఇక్కడిగా. ఇదే మిస్టేక్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్ కంపెనీ అకౌంట్స్ చాప్టర్లో. 10 రూపీస్తో జనరల్ ఎంట్రీ రాసి మిస్టేక్ చేస్తారు. ఓన్లీ సింపుల్ పాయింట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫాలో హియర్ ఈస్ హౌ మచ్ షేర్ క్యాపిటల్ ఈస్ కాల్డ్ అప్. దట్ వీ హ్యావ్ టు ప్రాపర్లీ అనలైజ్. అకార్డింగ్ టు దట్ ఓన్లీ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎంట్రీ విల్ బి రికార్డెడ్. Not as per 10 rupees. Not as per 10 rupees because first call final call not made. First call final call చేయనప్పుడు బుక్స్లో ఎంట్రీ వస్తుందా? ఎంట్రీ రానప్పుడు రివర్సల్ అవసరమా? నాట్ రిక్వైర్డ్. దట్స్ ఇట్. దిస్ ఇస్ ద లాజిక్. క్లియర్? Now you can see share capital debit 2500, security premium debit 1000, share forfeited 1500, share allotment 2000. షేర్ అలాట్మెంట్ అంటే దాని ప్లేస్లో నేను కాల్ సినారియో రాసేసాను నేను. బికాస్ వాట్ షార్ట్ కట్ మెథడ్ వి ఆర్ ఫాలోయింగ్, వాట్ ఎవర్ ఈజ్ అన్పేడ్ దట్ ఈస్ వాట్ కాల్ సినారియో. సో యూ కెన్ రైట్ కాల్ సినారియో హియర్. ఓకే, సో దిస్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ క్లియర్. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి. 8 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి చూడండి. 2 గ్రూప్స్ రాసే వాళ్ళకు ఒక 2-3 డేస్ చదవకపోతే ఏమవుతుందంటే వర్క్లోడ్ ఎక్కువై ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది. ఒకటే గ్రూప్ రాద్దామని డిసైడ్ అవుతారు మళ్ళీ తర్వాత. ఈ సిచ్యువేషన్ చాలామందికి వస్తుంది. ఫస్ట్ 2 గ్రూప్స్ అంటారు, తర్వాత 1 గ్రూప్ అంటారు, తర్వాత ఎగ్జామ్ రాయాలన్నా లేదా అనుకుంటారు. ఇలాంటి 3 స్టేజెస్ వస్తాయి స్టూడెంట్స్కి. ఫస్ట్ 2 గ్రూప్స్, దేర్ ఆఫ్టర్ 1 గ్రూప్, దేర్ ఆఫ్టర్ ఎగ్జామ్ వెళ్దామా లేదా. అంటే ఇది సిచ్యువేషన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే రెగ్యులర్లీ స్టడీస్లో ఉండాలి మీరు. యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ యూ షుడ్ స్ట్రిక్ట్లీ షుడ్ ఫాలో ది షెడ్యూల్. నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ కేస్ క్లియర్నా? అన్నీ ఒకటేసారి రాసుకోండి, ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. ఎస్ ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఎనీ స్టూడెంట్ హ్యావింగ్ డౌట్ క్వెరీ హియర్? సి ఆల్ ఫెసిలిటీస్ ఆర్ లైక్ గివెన్ టు పూర్ పీపుల్ బై ఇండియన్ గవర్నమెంట్ నా. సో హియర్ ప్రసాద్ సర్ హ్యాస్ గివెన్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ టు ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ లైక్ ఆరోగ్యశ్రీ, Ayushman Bharat Yojana, every facility is given to poor people. So here also every kind of facility is given to online students. Okay, so any doubt, query?
No sir, okay. Second case, Mr. A failed to pay allotment money, and on his subsequent failure to pay first call, his shares were forfeited. So in this situation, he has not paid allotment and he has not paid first call also. In this sum, they have not mentioned कि final call is made or not. Final call is made or not, they have not mentioned here. So you can assume कि final call is not made. Why? If final call is made, that is also unpaid. That is also unpaid. That point is not mentioned in the question. What is mentioned? Only he failure to pay first call. So final call point they are not mentioning means board of directors have not called second call or final call. So in this sum, only application, allotment, first call, these amounts are transferred to share capital. These amounts are transferred to share capital. Ante application 3 transfer to share capital, allotment 2 transfer to share capital, first call 2.5 transfer to share capital. So ఇది share capital కి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది. 3, 2, 5 టోటల్ ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? 7 పాయింట్. క్యాలిక్యులేటర్ తీసుకొని చేయండి, మిస్టేక్ రావచ్చు అక్కడ. ఓకే. అండ్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం కింద ట్రాన్స్ఫర్ అయింది 2. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఎంత ట్రాన్స్ఫర్ అయింది? 2. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ 9.5. సో యూ షుడ్ రైట్ ది జర్నల్ ఎంట్రీ ఫ్రమ్ 9.5, నాట్ 12 rupees. 12 రాదు ఇక్కడిగా, బికాస్ ఫైనల్ కాల్ ఈజ్ నాట్ మేడ్. సో వెన్ ఫైనల్ కాల్ ఈజ్ నాట్ మేడ్, ఫైనల్ కాల్ డ్యూ ఎంట్రీ ఈజ్ నాట్ రికార్డెడ్ and final call is not transferred to share capital. So reversal is not required. Reversal is not required for final call. Final call reversal అవసరం లేదు. ఓకేనా? So entry will be share capital account debit 500 shares into 7.5. Securities premium account debit. What is mentioned here? Allotment money also not paid na. So security premium కూడా రాలేదు ఇక్కడ. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఎప్పుడు రాదు? అలాట్మెంట్ మనీ పే చేయకుంటే, బికాస్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అలాట్మెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫస్ట్ కాల్ ఫైనల్ కాల్ ఈజ్ నాట్ పేడ్ అని ఇచ్చారనుకోండి, వాళ్ళు అలాట్మెంట్ మనీ పే చేశారన్నమాట. బట్ హియర్ అలాట్మెంట్ మనీ ఫెయిల్డ్, సో సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ అలాట్మెంట్. అండర్స్టాండ్? సో యువర్ ఎంట్రీ విల్ బి షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ 500 into 7.5. Security premium debit, only this will be multiplied with 500. This is multiplied with 500. So share capital debit, this will be debit, this will be also debit. Share capital debit 7.5 into 500, security premium debit 2 into 500, 2. What paid? Application only. So shares forfeited. ఇందులో అప్లికేషన్ ఎంత ఉంది? 3 into 500 వస్తుంది. 2 కాల్ సినారియోస్. కాల్ సినారియోస్లో ఇప్పుడు ఫైనల్ కాల్ తీసుకోదు ఇక్కడ, బికాస్ ఫైనల్ కాల్ ఈజ్ నాట్ మేడ్. అయితే ఇక్కడ 9.5 నుంచి 3 మైనస్ ఎంత మిగిలింది? 6.5 into 500. అర్థమైందా? దిస్ ఈస్ క్రెడిట్. దిస్ ఈజ్ వాట్? క్రెడిట్. డెబిట్లో షేర్ క్యాపిటల్, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం. చూడండి ఇక్కడ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ 7.5 into 500, security premium debit 500 into 2, 2 share forfeited, 3 receive చేశారు. ఫస్ట్ కాల్ నాట్ రిసీవ్డ్, అలాట్మెంట్ నాట్ రిసీవ్. హౌ మచ్ టోటల్? 9. రెండుకి టోటల్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? సడన్లీ ఏమవుతుంది మీకు అర్థం కాదు నాకు. 6.5. ఓకే. షార్ట్ కట్ ఎంట్రీ రాసుకోవాలంటే షార్ట్ కట్ రాసుకోండి. దీని ఇద్దరిని మీన్స్ క్లబ్ చేయండి, కాల్ సినారియో రాయండి. ఓకే, కాల్ సినారియో. ఓకేనా? క్లియర్? దిస్ ఈస్ కేస్ 2. నౌ అండర్స్టాండ్? క్లాస్ అయిన తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళి రీసెర్చ్ చేయాలి కొద్దిగా సబ్జెక్ట్ మీద. డెబిట్ ఎందుకు అవుతుంది, క్రెడిట్ ఎందుకు అవుతుంది. ఓన్లీ గుడ్డిగా క్లాస్ అంటే ఎట్లా మరి?
R&D చేస్తేనే సబ్జెక్ట్ వస్తుంది మరి. Why you are cancelling, that you have to understand at any cost, then only you can understand this forfeiture ratio. Okay, whenever due entry is passed na, so that amount is transferred to share capital. Okay, so when due entry is not passed means that is not transferred to share capital. And when due entry will be passed, when allotment is made or first call is made by director, final call is made by director. So whenever first call, final call is not made by director, a due entry అనేది books లో రాదిగా, రానప్పుడు రివర్సల్ అవసరం లేదు. దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? నౌ థర్డ్ కేస్, మిస్టర్ ఏ ఫెయిల్ టు పే ఫస్ట్ కాల్ అండ్ హిస్ షేర్స్ ఆర్ ఫర్ఫిటెడ్ బిఫోర్ సెకండ్ అండ్ ఫైనల్ కాల్. ఓకే, మిస్టర్ ఏ ఫెయిల్ టు పే ఫస్ట్ కాల్ అంటే ఓన్లీ అప్లికేషన్ అలాట్మెంట్ పే చేశారు అతను, ఫస్ట్ కాల్ పే చేయలేదు ఇందులో. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మీరు షేర్ ప్రీమియం, సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఉంది కదా, అది డెబిట్ చేయదు ఇక్కడ. ఇక సెక్యూరిటీ ప్రీమియం విల్ బి డెబిటెడ్ వెన్ ఇట్ ఈస్ అన్పెయిడ్. బట్ ఇందులో షేర్ అలాట్మెంట్ పేమెంట్ అయిపోయింది. సో ఇన్ దిస్ సమ్ షేర్ అలాట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ పెయిడ్. సో వెన్ షేర్ అలాట్మెంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ పెయిడ్, దెర్ ఈస్ నో నీడ్ టు డెబిట్ దాట్. సో ఓన్లీ ఫస్ట్ కాల్ ఈజ్ అన్పెయిడ్. సో దిస్ విల్ గోస్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్. అగైన్ ఫైనల్ కాల్ ఈజ్ నాట్ మేడ్ హియర్. చేశారా? నో, బిఫోర్ ఫైనల్ కాల్ రాలేదు ఇక్కడ కూడా. ఈ సమ్ కూడా 9,500 చేయాలి ఇక ఈ సిచ్యువేషన్ కూడా. సారీ, అకార్డింగ్ టు 9.5 ఎలా వస్తుంది? 9.5 టోటల్ 12 ఉంది కదా, 12 నుంచి 2.5 మైనస్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది? 9.5. సో 9.5లో షేర్ క్యాపిటల్ ఎంత ఉంది? 7.5. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఎంత ఉంది? 2 ఉంది. ఓకేనా? బట్ ఈ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం కలెక్ట్ అయిందా? కలెక్ట్ అయిపోయింది, దీనికి క్యాన్సిల్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక సెక్యూరిటీ ప్రీమియం 2 రూపీస్ ఆల్రెడీ యూ రిసీవ్ నా, సో దర్ ఈస్ నో నీడ్ టు క్యాన్సల్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో టోటల్ ఎంట్రీ యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్ యాజ్ పర్ 9.5, బట్ సెక్యూరిటీ ప్రీమియం ఆల్రెడీ యూ రిసీవ్ నా, సో ఇది ఇక్కడ జనరల్ ఎంట్రీలో రాదు. ఇక్కడ ఇప్పుడు షేర్ క్యాపిటల్ని డెబిట్ చేయాలి. ఇక్కడ 7.5 into 500, this will be debited. ఓకే, క్రెడిట్లో కాల్స్ ఇన్ అరియర్. కాల్స్ ఇన్ అరియర్ ఏం పే చేయలేదు? ఫస్ట్ కాల్ ఓన్లీ. ఫస్ట్ కాల్ ఎంత ఉంది? 2.5 into 500. పేమెంట్ ఏం చేశారు అతను? షేర్ ఫర్ఫిటెడ్. అప్లికేషన్, అలాట్మెంట్ రెండు పే చేశాడు. అలాట్మెంట్లో ప్రీమియం ఆల్రెడీ రిసీవ్డ్ అయిందా? రిసీవ్డ్ అయినప్పుడు ఇక్కడ అలాట్మెంట్లో ప్రీమియం క్యాన్సిల్ చేసేయాలి ఇక. బికాస్ అవుట్ ఆఫ్ 4 రూపీస్ ప్రీమియం ఆల్రెడీ 2 రిసీవ్ నా, ఇది అవసరం లేదు ఇక మీకు. ఇక్కడ ఇది 2 వస్తుంది ఇక. సో 3 + 2 హౌ మచ్? సో 5 into 500. 5 2.5 ఎంత అయింది? దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 7.5. సో అల్టిమేట్ ఎంట్రీ ఇస్ వాట్? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 7.5 into 500 టు షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ టు కాల్స్ ఇన్ అరియర్. ఓకే, షేర్ ఫర్ఫిటెడ్లో ఏమొస్తుంది? 5 into 500. ఓకే, షేర్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్లో ఏమొస్తుంది? 2.5 into 500. సో దిస్ ఈస్ ది ఎంట్రీ. షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ 500 into 7.5 టు షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్. షేర్ ఫర్ఫిటెడ్లో పేమెంట్ ఎంత చేశారు వాళ్ళు? 5 చేశారు. 5 into 500. కాల్స్ ఇన్ అరియర్ 2.5 పే చేయలేదు. దిస్ ఇస్ ది ఎంట్రీ. ఓకే, చూసుకోండి ఇది. షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్ 7.5 500. ఓకే, షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ హౌ మచ్? కాల్స్ ఇన్ అరియర్. ఫస్ట్ కాల్ ప్లేస్లో మనం ఏం రాయాలి ఇక్కడ? కాల్స్ ఇన్ అరియర్. అర్థమైందా? రైట్. Next case, if Mr. A failed to pay second call and his shares are forfeited. Now all calls, everything is made. Now you have to write the journal entry from 12 rupees point of view. But out of 12 rupees, allotment money is received or not received? Received. So journal entry, allotment money received. So premium will not required to be cancelled here. Premium is not required to be cancelled. So here entry you have to write from 10 rupees. So share capital debit
10 into 500. Okay, 2 shares forfeited. Application paid 3 payment అయింది. Allotment paid 2 payment అయింది. First call paid 2.5 also paid. Into how much quantity? 500. What is unpaid? Final call only. So call scenario. Final call how much? 2.5. So 2.5 into 500. Understand? So check it. Share capital debit 500 into 10. Share forfeited 500 into 7.5. Share means call scenario 500 into 2.5. 3 plus 2 plus 2.5 into వచ్చింది 7.5. 7.5 into 500. This is 2.5 into 500. Here also check it. 7.5 into 500. 2.5 into 500. Understand? ये सिंपल रहता है, कुछ भी टफ नहीं रहता है. बच्चे जनरली टफ बना लेते हैं उसको. क्यों? 10 से कंपैरिजन करते हैं लोग हमेशा. बट 10 इज नॉट कंपेरेबल ऑलवेज. हाउ मच कॉल इज मेड, दैट इज इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड? Clear now? Now last and final. Mr. A failed to pay allotment money, and on his subsequent failure to pay 2 calls, his shares are forfeited. So here again all calls are made by board of directors. Yes. So entry should be recorded from 12 here. And 2 rupees premium also not received. So entry will be share capital debit 10 into 500. Security premium debit. This is also not received now. 2 into 500. 2 share forfeited. अभी भी चैनल एंट्री नहीं समझ में आया ना, तो कुछ नहीं करना है. इतना रिसीव करे उतना समझ में आया तो भी बस है. हाउ मच रिसीव्ड, बस वो लिख देना. बाकी नॉट रिसीव रहता है. रिमेनिंग इज नॉट रिसीव्ड. तो शेयर फॉरफिटेड इज 3 रिसीव्ड इंटू 500. कॉल scenario 9 into 500. That's it. Okay, देख लो इधर. शेयर कैपिटल डेबिट 10, प्रीमियम डेबिट 10, परफिटेड हाउ मच रिसीव 3. तो ये पूरा कितना रहेगा आप 9.5. दिस इज कॉल सिनेरियर ना, तो दिस इज 9.5. ओके, क्लियर ना? So this is the entry for forfeiture of shares. Okay, online students, this is understand to all. Yes, online students, this is understand. Other students also, please send the messages here. Girls students are not attending online class, అమ్మాయిలు చాలా మంది అబ్సెంట్ ఉన్నారు కదా, మరి ఆన్లైన్లో లేకుంటే మరి ఎక్కడ వెళ్ళారు? ఓకే, రాసుకోండి. ఒకవేళ మీకు క్వశ్చన్ రాయడంలో ఇంట్రెస్ట్ లేకుంటే ఈ ఏ ఇలిస్ట్రేషన్ ఉంది, దాని నంబర్ రాసేసి సొల్యూషన్ కాపీ చేసుకోండి. ఎట్లయినా పీడిఎఫ్ ఇస్తా కదా మీకు, అందులో క్వశ్చన్ చూసుకోండి. ఓకే, సొల్యూషన్ టు ఇలిస్ట్రేషన్ నెంబర్ 1 అని పెట్టుకోండి, డైరెక్ట్ ఆన్సర్ రాసుకోండి. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో, if you are not interested to copy the question, only you should write the question illustration number and directly solve this, because anyhow I am sharing the PDF with you now. And in this situation, share allotment place lo em rayali ikkada call scenario. Here share allotment first call place lo em rayali call scenario. Ala change cheskondi solution ni, lekute already solution kuda meeku send aitadi, mari akkada kuda same untadi, mee book lo kuda same unte mari em meaning adi? There is no sense in that. So here you should use whatever is unpaid, for that what call scenario రాయండి. ఇక్కడ దీన్ని కాల్ scenario రాయాలి,
దీన్ని కాల్ సినారియో రాయాలి. ఓకే, దీన్ని కాల్ సినారియో రాయాలి. దేనికైతే రెడ్తో అండర్లైన్ చేస్తుందో దాన్ని కాల్ సినారియో రాయండి. త్రీ టైమ్స్ కాల్ సినారియోస్ రాయగలరు లేకుంటే. क्या साइंटिस्ट आना तो लिख देते ना भाई, नहीं समझ में आया तो क्या करना, तो पहले ही बोल देना. अच्छा तो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड ना, రైట్. క్వశ్చన్ రాసుకుంటారా? సరే సరే పర్వాలేదు, రాయండి. మణి కుమార్ ఎవరండి? మీ పక్కన కూర్చునే అబ్బాయా? అతని పేరు మణి కుమారా? ఓకే. కింద ఇంత చిన్న ఏజ్లోనే ఇంత దగ్గర నుంచి స్క్రీన్ కనపడతలే అంటే ఎట్లా మరి నీకు? మరి ఫైనల్ వరకు వెళ్ళాలి, ఇంకా నువ్వు రేస్ చాలా దూరం ఉంది. ఇంకా దూరంగా కనపడుతుందా? అవసరం మనకు దూరంగా ఉంటుందిగా మరి. చెకప్ చేయించుకో, అద్దాలు పెట్టించుకో, మరి నీకు ఇబ్బంది అవుతుంది మరి. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ క్వశ్చన్ రాసుకోండి, ఎందుకంటే ఆఫ్లైన్ వాళ్ళైతే రాసుకుంటున్నారు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ యూ కెన్ కాపీ. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ ఎనీబడి ఈజ్ ఇంట్రెస్టెడ్ దే కెన్ కాపీ ది క్వశ్చన్. Compulsory this PDF I will share with the students, but even if you want to write the question you can copy, because from writing one advantage is what? Inputs of the question will be understandable easily. Okay, so right now you can concentrate. When balance sheet is prepared, we need to disclose the share capital on liability equity side, equity and liability side. So share capital will be after adjustment of call scenarios and forfeited shares.
Call scenario will be minus from share capital and share forfeited will be plus in share capital. This point only I explained to the students. Reason, call scenario is the amount which is not received, hence it has to be deducted. Share forfeited is shares cancelled and it will be reissued in future. So again company will receive the money, that's why it will be added back. This is the only extra point I discuss. That's it. If you understand this, okay. Even if you have not understand, again it will come, don't worry. Now this point is understand. Share call scenario will be minus from share capital. Share forfeited will be plus to share capital. Because call scenario is the amount not received. Share forfeited is the amount which is received. So unpaid is minus, paid is plus only. Simple logic ना. Unpaid क्या करते हैं अपन लोग, minus ना. Unpaid amount is plus. So in balance sheet also same. Unpaid is minus, paid is plus. Logical also this is easy. To solve the sums, only one point we have to concentrate. Key on which stage shareholder is making the default and how many calls board of directors have made. If board of directors have not made final call means final call cut chesala total nunchi. And in that we have to check key premium is received or not. Premium received cheskunte adi kuda cut chesala. Then journal entry will be made. Okay na? నా చెప్పండి పవన్ గారు, అర్థమైందా? కాల్ సినారియర్ మైనస్ షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ ప్లస్ ఎందుకు చేస్తున్నాం అక్కడ? కాల్ సినారియర్ ఈజ్ ది అమౌంట్ అన్పెయిడ్, షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ ఈజ్ ది అమౌంట్ పెయిడ్. అన్పెయిడ్ మైనస్ అవుతుంది కదా, ఎప్పుడు పెయిడ్ అనేది ప్లస్ కావాలి. మీరు మెసేజ్ చేస్తారు కదా ఇప్పుడే కొద్దిగా 5 minutes బిఫోర్. ఇప్పుడు అర్థమైంది ఈ పాయింట్? అంటే షేర్స్ ఫర్ఫిట్ చేయాలి, క్యాన్సిల్ చేయాలంటే రెజల్యూషన్ పాస్ చేయవలసి వస్తుంది అక్కడ. అందుకే నరేషన్లో యాజ్ పర్ బోర్డ్ రెజల్యూషన్ ఉంటుంది అక్కడ. లాలో చదువుకున్నారు కదా, స్పెషల్ రెజల్యూషన్, ఆర్డినరీ రెజల్యూషన్,
extraordinary resolution. Only two resolutions mostly used in companies, that is board resolution, okay, and ordinary resolution or special resolution. Board resolution అంటే board of directors decide చేస్తారు. అది అంటే one board of director will not decide, board will decide. Okay, like recently HDFC Bank profit, extraordinary profit వచ్చింది. The board of directors decided to give 19 rupees dividend. చాలా హై డివిడెంట్ అది HDFC Bank పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూతోనే. జనరలీ వాళ్ళు 5, 6, 10 రూపీస్ డివిడెంటే డిక్లేర్ చేస్తారు, బట్ ఈసారి 19 రూపీస్ డివిడెంట్. సో దట్ ఈస్ board decided. So it can be decreased also in general meeting. Annual general meeting it can be decreased also. Dividend increase చేయగలుగుతారా, డిక్రీజ్ చేయగలుగుతారా? ఏమో సార్ తెలియదు, మాకు నిద్రపోయినాం మేము. డిక్రీజ్ చేయగలుగుతారు, ఇంక్రీజ్ చేయలేరు దాన్ని. ఇక shareholders can increase చేయలేరు. But actually we have not seen it is decreased, because board of directors whatever decided, mostly 99% cases shareholder will as it is adopt. Okay now? Now reissue of forfeited shares. Next concept is what? Reissue of forfeited shares. So reissue of forfeited shares means shares you have forfeited as per the board resolution. Now these shares we have to reissue only, because cancelled shares will not be in the hands of board of directors. Cancelled shares they will reissue to the other shareholders, because previous shareholders have made the default, so it has to be reissued. Like hire purchase example already given. One asset is seized because of default. Again vendor will keep that asset or will resell the asset. Resell. So here also same scenario. Once shares are forfeited, it will be reissued. వాళ్ళ దగ్గరనే షేర్స్ పెట్టుకుని ఉంటే ఫర్ఫిట్ ఎందుకు చేస్తారు? మరి డబ్బులు కావాలి వాళ్ళకు. సో దే విల్ రీఇష్యూ. నౌ రీఇష్యూ ఆఫ్ ఫర్ఫిటెడ్ షేర్స్లో నౌ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ విల్ కమ్. రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ పార్ రావచ్చు, రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ ప్రీమియం రావచ్చు, రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ డిస్కౌంట్ రావచ్చు. రీఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఎట్ డిస్కౌంట్ is possible. Section 53 is not prohibited here. Means Section 53 is not prohibiting the reissue of shares at discount. Original shares cannot be issued at discount, but reissued shares there is no restriction here. Okay na? చూడండి, కొంతమందికి ఇదే డౌట్ ఉంటుంది. వాట్సాప్లో తర్వాత చాప్టర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు అర్థమవుతుంది వాళ్ళకు. వాళ్ళు కూర్చొని చదువుతారు కదా. రైట్ నౌ దే విల్ నాట్ కాన్సన్ట్రేట్ ప్రాపర్లీ. వెన్ దే ప్రాక్టీస్ నా, దెన్ దే విల్ రియలైజ్ కి దీస్ షేర్స్ ఆర్ రీఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. సో డిస్కౌంట్ అంటే సెక్షన్ 53 జ్ఞాపకం వస్తుంది వాళ్ళకు. అప్పుడు వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేస్తారు, సార్ షేర్స్ కెనాట్ బి ఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్ నా, మీరు ఇక్కడ డిస్కౌంట్లో చెప్పారని. ఇది రీఇష్యూ ఉంది. ఇది దిస్ ఈజ్ వాట్? రీఇష్యూ. First time when originally shares are issued, why discount is restricted means their projects can be affected. They need money. If full amount is not received from issuance, projects will be affected because of shortage of funding. But already when reissue means previously you received something, again on reissue you are receiving. So the original amount whatever is decided on shares, after reissue previous amount plus this amount will be more than that only. Suppose original face value of share is 10 rupees. Previously 5 rupees received. After that shareholders have not paid the money, so shares forfeited. So previously how much received? Now shares are reissued for 7. Total 10 rupee face value now, but reissued at 7. So 3 discount given or not? But 5 plus 7 how much? 12. So more than 10 rupees we received or not? That's why section 53 will not put any restriction here. Section 53 అంటే 10 రూపీస్ కన్నా ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం అభ్యంతరం లేదు, దీనికన్నా తక్కువ రావద్దు. రీఇష్యూలో ఒరిజినల్ ఫేస్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ డబ్బులు వస్తాయి ఇక్కడ, అందుకే డిస్కౌంట్ని వాళ్ళు రెస్ట్రిక్ట్ చేయలేదు ఇక్కడ.
This is the logic of section 53. Understand? అర్థమవుతుందా? ఎందుకు కొంతమంది బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తే నాకు డౌట్ వస్తుంది, అంటే అర్థమవుతుందో లేదా క్లారిఫికేషన్ వస్తలేదు నాకు, వాళ్ళు ఏ టెన్షన్లో అర్థమవుతలేదు నాకు. Okay, so this point is important, so you understand this, right sir? So whenever shares are issued at par, premium or discount, always we have to check whether company is gaining or company is issuing at same to same value. Mostly company will issue at gain only. So that gain is transferred to capital reserve. Where it is transferred? Capital reserve. But here students will again make one mistake. Please try to understand this situation. So 3 cases I am explaining here. This is related to reissue of forfeited shares. This is reissue of forfeited. So before reissue, face value of share is 10 and called up value is also 10. ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది, మీకు ఇది ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. కాల్డ్ అప్ వాల్యూ, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎంత కాల్ చేశారు, బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ ఎంత కాల్ చేశారు, అది ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. దీనిపైన సొల్యూషన్ రావద్దు, కాల్డ్ అప్ పైన రావాలి. అర్థమైందా? ఓకే. సో బిఫోర్ రేషియో, suppose called up is 10, so shareholder have received 5 rupees. How much he received? On reissue, face value 10 rundi, called up also 10 undi, but they are issuing at 7. Okay, they are issuing at 7. Here issuing at 8. Here issuing at 12. 2 premium వస్తుంది ఇక్కడ, 2 ప్రీమియం. ఇక్కడ 8 తీసుకుంటాను నేను, ఇక్కడ 10 చేసేస్తాను నేను. సో ఈ సిచ్యువేషన్ ఏమైంది, ఇదేమైంది, ఇదేమైంది. So these 3 situations are possible. So shares can be reissued at discount also, par also, premium also. Shares can be reissued at discount also, par also, premium also. Understand? So elanti entries rayali ikkada. So whenever shares are reissued, first entry will be forfeiture entry రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ ఏం రాయాలి, forfeiture entry. That already you understand now, but ఇక్కడ రాస్తాను నేను. Share capital debit. This is forfeiture entry. This is what? Forfeiture entry. 1 minute, I will write forfeiture. This is forfeiture. So share capital account debit. Here 10 rupees will come or not? 2 shares forfeited. ఎంత పే చేశారు వాళ్ళు, బిఫోర్ రేషియో 5 రిసీవ్ చేశారు కదా మీరు. ఓకే, దెన్ కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ 5 వస్తుంది ఇక్కడ, కాల్స్ ఇన్ అరియర్స్ 5. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఎంట్రీ వస్తుంది, ఇక్కడ 1055. ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఎంట్రీ వస్తుంది 1055. సో ఫర్ఫీచర్లో ఎంట్రీ సేమ్ వస్తుంది ఆల్ 3 సిచ్యువేషన్స్లో. ఇన్ ఆల్ 3 సిచ్యువేషన్స్ ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ విల్ బీ same. So there is no change in this entry because how much you received previous before reissue? 5, 5 and 5. On reissue discount par premium applicable na, that is important. So forfeiture lo same entry ostundi because in all 3 situations we have given same amount, 5 rupees amount. Understand? Right sir. Now reissue.
Now case 1 is discount, case 2 is par, case 3 is premium. So first case 1 I am explaining. So when shares are issued, how much amount they are receiving? Bank account debit. How much they are receiving? 8. Okay. Now shares forfeited account debit. ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు వాళ్ళు? 10 రూపీస్ షేర్ పైన ఎంత డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు? 8 received 2 discount. On 10 rupees share, 8 received on ratio, so 2 discount given to share capital. 10. Okay. Now before ratio how much received? 5. On ratio how much received? 8. So total how much received? 13. What is the called up value? 10. So how much gain? 3. That is transfer to capital reserve. That is transfer to, ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఇక్కడ క్వాంటిటీ రాశారు. ఇక 8 into quantity, 2 into quantity, 10 into quantity వస్తుంది. ఇక్కడ quantity is not important. From this you can understand. Okay. So gain is transfer to capital reserve. So entry will be shares forfeited account debit to capital reserve. How much gain? 3. ఒకవేళ మీకు గెయిన్ అర్థం కాలేదనుకోండి, ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలో. Two situations are there here. First is before ratio how much you receive, on ratio how much you are receiving, రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. ఇది ఎంత అయింది? మైనస్ కాల్డ్ అప్ వాల్యూ 3 వస్తుంది ఇక్కడ. సెకండ్, how many shares you forfeited if all shares are reissued. How many shares forfeited if all shares are reissued. ఇక్కడ షేర్ ఫర్ఫిచర్ ఎంత ఉంది? ఇక్కడ షేర్ ఫర్ఫిచర్ ఎంత ఉంది? డిఫరెన్స్ తీయాలి దానికి. ఇట్లా కూడా వస్తుంది. ఓకే. బట్ హియర్ కండిషన్ ఈజ్ వాట్? ఆల్ షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ మస్ట్ బి రీఇష్యూడ్. దెన్ ఓన్లీ దిస్ విల్ కమ్. ఓకే. ఆల్ షేర్స్ ఫర్ఫిట్ అనే రీఇష్యూ కానప్పుడు ఈ సిచ్యువేషన్ వర్కౌట్ కాదు మళ్ళా. వెన్ షేర్స్ విచ్ ఇస్ ఫర్ఫిటెడ్, all shares must be reissued, then only this will work out. Otherwise always you have to follow this situation only. Before reissue how much receive, on reissue how much receive, minus what is the called up value. Directly gain will come into how much quantity, multiply with that. 10 shares are, 20 shares are, 30 shares are, 1 lakh shares are, multiply with that. So this is case 1 when shares are reissued at reissue of forfeited shares at discount. డిస్కౌంట్ సిచ్యువేషన్ అయిపోయింది ఇది. ఓకే. అండర్స్టాండ్? అర్థం కాకుండా ఎక్కడనే చెప్పండి మరి. ఐ విల్ వెయిట్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, మీ మెసేజ్లో ఎట్లా వస్తుంటే క్రికెట్ మ్యాచ్లో స్టేడియంలో ఉంటుంది చూడండి బ్యానర్, వీఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ధోని, మీన్స్ వీఆర్ కమింగ్ ఫర్ ధోని అని. మళ్ళీ ఎంతోసేపటికి చూపిస్తాడు అది, మ్యాచ్ ఎండింగ్లో, మ్యాచ్ బిగినింగ్లో. అట్లా ఉంటుంది మీ మెసేజ్లు కూడా. ఫ్రీక్వెంట్లీగా మెసేజ్ చేయాలండి. స్టేడియం మే జనరలీ దే విల్ ఫోకస్ ఆన్ వాట్? మ్యాచ్ ఓన్లీ. వెరీ రేర్లీ దే విల్ షో ఆడియన్స్ బ్యానర్స్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ మేకప్ దే మేడ్. సో యువర్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ సేమ్. రెగ్యులర్లీగా మెసేజ్ చేస్తేనే నాకు కమ్యూనికేషన్ ఉంటుంది కదా ప్రాపర్లీగా. Okay, now clear sir, right sir. Case 2, reissue of forfeited shares at par. Okay, this is par. ఇందులో ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ విల్ సేమ్, దట్ విల్ నాట్ చేంజ్. రేషియో ఎంట్రీ ఇస్ ఏ డిస్కౌంట్ రాదు ఇక్కడ. దిస్ డిస్కౌంట్ విల్ నాట్ కమ్ బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ గివింగ్ డిస్కౌంట్ నా. ఇది అవుట్ చేయాలి ఇది. ఓకే. ఎంట్రీ విల్ బి
బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 10 రూపీలో రీచ్ అయింది కదా. టు షేర్ క్యాపిటల్. ఓకే, షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ రాదు ఇక్కడ బికాస్ యూ హ్యావ్ నాట్ గివెన్ ఎనీ డిస్కౌంట్. దిస్ విల్ నాట్ కమ్ హియర్. This is not required. Okay, so this is the entry. Now gain we have to calculate. Before ratio how much received? On ratio total how much? Minus called up value. So 5 rupees gain. 5 rupees gain. ikkada share forfeiture ఎంత ఉంది? ఇక్కడ షేర్ ఫర్ఫీచర్ ఎంత ఉంది? 0. సో 5 గెయిన్. అండర్స్టాండ్? gain you can understand very easily. Hire purchase topic you understand now. So before default some installments you receive. After that he will make the default. So you will seize the asset. Again that seized asset will be sold out. Okay, so 2 times you are receiving the amount on this same asset. So total if you add and deduct the original cash price, gain is coming or not? This is also same. So this is case 2. Understand? Case 2 లో షేర్ ఫర్ఫీచర్ అనేది 0 ఉంది ఇక్కడ, ఎందుకంటే డిస్కౌంట్ ఈజ్ నాట్ గివెన్. సో ఎంటైర్ 5 రూపీస్ గెయిన్ బికాస్ ప్రీవియస్లీ బిఫోర్ రేషియో 5 రిసీవ్డ్, ఆన్ రేషియో 10 రిసీవ్డ్, టోటల్ 15 వచ్చేసింది. కాల్డ్ అప్ ఎంత ఉంది? 10. సో 10 minus 15 5 రూపీస్ గెయిన్. గెయిన్ ఆల్వేస్ ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఫ్రీ రిజర్వా? నో, యాజ్ పర్ కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫ్రీ రిజర్వ్. ఫ్రీ రిజర్వ్ కాదు. ఫ్రీ రిజర్వ్ అంటే అందులోంచి డివిడెండ్ ఇవ్వచ్చు వాళ్ళు, దాన్ని ఫ్రీ రిజర్వ్ అంటారు. ఓకేనా? కేస్ 3. This is at premium. ఓకే, నా ఇక్కడ జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ అయ్యేటప్పుడు స్టూడెంట్ మిస్టేక్ చేస్తారు. ఏం చేస్తారంటే చూడండి, బిఫోర్ రీచ్ హౌ మచ్ రిసీవ్డ్, ఆన్ రీచ్ హౌ మచ్ రిసీవింగ్, ఎంత వచ్చింది టోటల్, కాల్డ్ అప్ ఎంత ఉంది 10, గెయిన్ ఎంత వస్తుంది? అది తప్పది. ప్రీమియం ఉంది కదా, అది సెక్యూరిటీ ప్రీమియంకే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ప్రీమియం ఎంత ఉంది? 2 రూపీస్. దిస్ ఇస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సెక్యూరిటీ ప్రీమియం. 7 నుంచి 2 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసేయాలి. 5 ఓన్లీ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ రిజర్వ్, 2 ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ టు సెక్యూరిటీ ప్రీమియం. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం అనేది ఎప్పుడు సెక్యూరిటీ ప్రీమియంకే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఎందుకు వస్తుంది? సెక్యూరిటీస్ ప్రీమియంకి సపరేట్ ఇల్లు కట్టించారు కంపెనీస్ యాక్ట్లో. వారు వేరే వేరే వాళ్ళ దగ్గర ఎందుకు వచ్చాడు తను? सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए सेपरेट घर ही नहीं है, दूसरों के घर में क्यों जाएंगा उन्होंने? अपना घर छोड़ के दूसरे में जाएंगा उन्होंने? So this is the mistake students will make here. So bank account debit कितना 12 है ना, सॉरी, टू शेयर कैपिटल 10, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 2. Now gain entry, which entry? Gain entry. Share forfeited, sorry, debit to capital reserve 5. This is gain. Understand? Because 7 rupees gain వచ్చింది కదా మీకు మీ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారంగా, అందులో ప్రీమియం ఎంత ఉంది? ఇక్కడ వచ్చేసింది అది ప్రీమియం. 7 - 2 ఎంత అయింది?
అదే క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది. సెక్యూరిటీ ప్రీమియంకి సపరేట్ ఇల్లు ఉంది కదా ఇక్కడ, వాడు వేరే ఇంట్లోకి ఎందుకు వెళ్తాడు అతను? కాన్సెప్ట్గా ఆలోచించండి. కంపెనీస్ యాక్ట్లో వానికి సపరేట్ కేటగిరీ ఇచ్చినప్పుడు వారు వేరే దాంట్లోకి ఎందుకు వెళ్తాడు? సో దిస్ ఇస్ ద లాజిక్, అండర్స్టాండ్? సో ఈ 3 ఎంట్రీస్ అర్థమైనాయా? ఇప్పుడు ఇందులో నుంచి క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఫ్రమ్ దిస్ 3 ఎంట్రీస్ ఓన్లీ దెర్ ఈస్ ఎ క్వశ్చన్. రేషియో ఆఫ్ షేర్స్ కెన్ బి ఎట్ డిస్కౌంట్, రేషియో ఆఫ్ షేర్స్ కెన్ బి ఎట్ పార్ ఆర్ ప్రీమియం. డిస్కౌంట్, పార్, ప్రీమియం. ఓకేనా? రైట్, క్లియర్? So ratio of forfeited shares at discount, ratio of forfeited shares at par, ratio of forfeited shares at premium. ఓకేనా? రాసుకోండి ఎంట్రీస్. నీకు నోట్బుక్లో దూరంగా కనపడ కూడా ఎవరైనా పక్కన కూర్చొని వాళ్ళ చూసుకొని రాసుకోరాదా? అంత కష్టం ఎందుకు పడుతున్నావు? इतना मुश्किल हो रहा है बच्चे को, फिर भी अपना जिद नहीं छोड़ रहा है। डिफरेंट कैंडिडेट है इन्हों सेम भी। सही स्क्रीन नहीं दिख रहा है तो दूसरों के पास बाजू बैठ के देख के लिख लो ना, इतना ज़रूरत है आंखों को स्ट्रेस देना? So ratio of forfeited shares at discount, ratio of forfeited shares at par, ratio of forfeited shares at premium. Okay, so online students, all 3 situations clear now. Securities premium will be transferred to security premium only. So out of 7, 2 rupees belongs to security premium. That must be transferred to security premium only. So balance is what? Gain on ratio. Gain on ratio. 2 rupees extra received is not gain. That is you are extra receiving. So that should be transferred to security premium separately, because you issued the shares over and above the face value. So that is the extra amount received over and above the face value. So that is not a gain. Today also any test? Rest anamata ee roju. No test means rest. From past 1 week we are doing very hard work. So summer also rest చేయమన్నా. బాగుంది స్టూడెంట్స్ కథ ఇక్కడ. After results, students have been distracted actually, or they have been demotivated. Most of the students lost their confidence also. So here when shares are issued at par, this will not come. What will not come? Shares forfeited will not come. This is ఇక్కడ రాదు ఇది. ఓకేనా? టిక్ చేసుకోండి దీన్ని. This will not come. పెన్సిల్తో పెన్తో this will not come.
ఓకేనా? సిఏలో యాక్చువల్గా ఎట్లా చేస్తా అంటే నేను ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏం చేస్తాను, షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసేసి ఒకటి, అందులో చాప్టర్స్ కూడా రాస్తాను. ఆ చాప్టర్స్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను నేను. వాళ్ళు ఎట్లా చదువుతున్నానో మొత్తం క్లారిఫికేషన్ వస్తుంది. ఎవరెవరైతే ఆన్సర్ చెప్పారో అది తీసుకెళ్ళి వానికి చెప్పేస్తాడు అడ్మినిస్ట్రేషన్కి, వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఫోన్ చేసి చెప్పేస్తాడు వాడు. క్లాస్లో క్వశ్చన్లకు ఆన్సర్ చెప్తలేరు, ఇక మీ ఇష్టం అండి, రిజల్ట్ రాకుండా మాత్రం ఆర్గ్యుమెంట్ చేయదు మీరు. అట్లుంటుంది అక్కడ సిస్టమ్. So schedule is prepared, in that topics will be given, daily we discuss the questions. If students are answering means they are properly following the schedule. Daily it is not possible to ask the question from all. Randomly we pick some students and we will ask. Daily అందరి టైం అంతా అవుతుంది మరి. Two situations completed. And this is third. So gain or loss అయితే రాదు ఇక్కడ. Gain always we have to calculate from called up point of view. Paid up is also important for question, but ultimately gain calculation will be decided on the basis of what? Called up. How much is called up? So this entry is completed. Online students entries రాసుకున్నారా? Now your class will be today till 12:45 ఉంటుంది. ఎవరైతే లంచ్కి వెళ్ళాలో వాళ్ళు 12:30కి వెళ్ళి చేసేసుకోండి మరి, ఎందుకంటే ఈ టాపిక్ నాకు ఈరోజు కంప్లీట్ చేసేది నేను. ఓకే, ఎవరున్నారు లంచ్కి వెళ్ళేటోళ్ళు ఇక్కడ? ఓకే, చూడండి 12:30 వరకు కూర్చోండి. ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అయిపోతే 12:30 తర్వాత వెళ్ళిపోండి. ఓకే, so we are discussing on practical sum here. Already explanation is given. For satisfaction purpose I am repeating this question. Concentrate. Pass necessary entries for forfeiture and reissue. So forfeiture entry రాయాలి ఇక్కడ, reissue entry రాయాలి ఇక్కడ. A limited forfeited 500 shares of 10 each fully called up. Fully called up అంటే 10 మొత్తం కాల్ చేశారు వాళ్ళు. All 10 rupees they have called. For non-payment of first call 2.5, final call 2.5. 300 shares for reissued at 8 per share fully paid up. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ 10 లేదు, ఇక్కడ రీఇష్యూ ఎంత చేస్తున్నారు వాళ్ళు? 8లో, అంటే డిస్కౌంట్లో. షేర్స్ ఆర్ రీఇష్యూడ్ ఎట్ డిస్కౌంట్. ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ? 500 షేర్స్కి వస్తుంది. ఫర్ఫీచర్ ఎంట్రీ విల్ బి ఫర్ హౌ మెనీ షేర్స్?
500 shares. Reissue entry will be for 300 shares. For future entry for 500 shares, reissue entry for 300 shares. So for future entry mostly share capital account debit to call scenario to share forfeited. Share capital account debit 500 into 10 to call scenario, yes. 500 into how much is not paid? Call scenarios లో 2.5. ఓకే 5 రూపీస్ అన్పేడ్ కదా. సో 2 కాల్ సినారియోస్లో 500 into 5 రావాలి. 2 షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్లో 500 into 5 రావాలి. సో షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 10 into 500. 2 call scenarios, what is unpaid? First call, final call. So 5 into 500. 2 shares forfeited, 5 paid. So 5 into 500. This is forfeit share entry. Okay now? Now reissue. How many shares are reissued? 300. At what price? 8. So bank account debit 300 into 8. Share forfeited account debit 300 into 2. To share capital 300 into 10. Okay. Now before reissue how much receive? 5. On reissue how much receiving? 8. Total how much? 13. Face called up value how much? 10. So 3 rupees gain. So 3 into 300 shares how much gain? 900. Transfer to capital reserve. Share forfeited to capital reserve 900. आ गया है पूरा कैलकुलेटर पे चलता है अकाउंटिंग समझ में आ गया है. तो ये రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ సబ్జెక్ట్, స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్. ప్రాక్టీస్ చేయకుంటే దీన్ని చూస్తేనే భయం అవుతుంది. మరి అట్లుంది సబ్జెక్ట్ ఇది. రెగ్యులర్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది సబ్జెక్ట్ స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్. ఇది లాస్ట్ బ్యాచ్ వాళ్ళకైతే చాలా స్కోరింగ్ అనిపించింది. ఇది వాళ్ళు స్ట్రగల్ అయింది కాస్టింగ్ ఎఫ్ఎంలో కొద్దిగా. అది కూడా ఎగ్జామ్ పేపర్ టఫ్ వచ్చిందని. అది చూస్తాను కూడా స్కోర్స్ బాగానే వస్తుండే. బికాస్ లాస్ట్ టైం 90% స్టూడెంట్స్ స్ట్రగల్ ఇన్ దట్ పేపర్ ఓన్లీ. క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా టఫ్ ఉండే అది. ఓకే ఈవెన్ ఇన్ దట్ కేస్ ఆల్సో 50% స్టూడెంట్స్ పాస్ అయ్యారు. అది గ్రేట్ చాలా. 22 స్టూడెంట్స్ నుంచి 11 స్టూడెంట్స్ పాస్ అయ్యారు ఆల్మోస్ట్ ఆల్. కొంతమంది అయితే 3-4 స్టూడెంట్స్ ఇక ఎగ్జామ్స్ రాయలేదు. వాళ్ళైతే వాళ్ళని కౌంటింగ్లో పెట్టొద్దు ఇక. సో ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ క్లియర్నా? నా సెకండ్ రాసుకుంటారా? ఫస్ట్ సిచ్యువేషన్ or all situations first I will explain, then you can copy. Okay, second situation చూడండి. మరి బే లిమిటెడ్ ఫర్ఫిటెడ్ 500 shares of 10 each, 8 called up. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి అవసరం లేదు, ఇక తీసేయాలి. కాల్డ్ అప్ ఈజ్ హౌ మచ్? పూర్తి సొల్యూషన్ దీంతోనే చేయాలి ఇక. ఓకే నౌ ఫ్రమ్ దిస్ 8 ఆన్ విచ్ షేర్ హోల్డర్ హ్యాడ్ పేడ్ అప్లికేషన్ మనీ ఓన్లీ. షేర్ హోల్డర్ ఏం పే చేశాడు? అప్లికేషన్. దిస్ ఓన్లీ అండ్ అలాట్మెంట్ 2. అంటే ఏం పే చేయలేదు అతను? 3 పే చేయలేదు. ఫస్ట్ కాల్ ఓన్లీ. కాల్డ్ అప్ ఈజ్ హౌ మచ్? 8 నుంచి ఇంకో కాల్ కాలేదు ఇక్కడ. ఫైనల్ కాల్ కాలేదు ఇక్కడ. ఫైనల్ కాల్ ఈజ్ నాట్ మేడ్ నా. సో ఫైనల్ కాల్ కానప్పుడు రివర్సల్ అవసరం పడుతుందా? నో. సో 3 rupees అప్లికేషన్ రిసీవ్, 2 rupees అలాట్మెంట్ రిసీవ్డ్. సో టోటల్ హౌ మచ్ రిసీవ్? 5. సో 8 నుంచి 5 వచ్చింది వాళ్ళకు. ఏం రాలేదు మరి? 3 రాలేదు. దిస్ ఇస్ కాల్ సినారియో. సో ఎంట్రీ ఎలా రాయాలి? షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 500 into 8 రాయాలి ఇక్కడ. 500 into 8. దిస్ ఇస్ షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్. ఓకే 2 కాల్ సినారియోస్ 3 into 500. 2 షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ 5 into 500. ఓకే ఇందులో నుంచి 200 షేర్స్ వర్ రీష్యూడ్ ఎట్ ద రేట్ ఆఫ్ 8 per share. ఓకే ఫస్ట్ ఎంట్రీ చూసుకోండి ఫర్ ఫీచర్ది. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 500 అంటే ఇక్కడ 8 తీసుకోండి మీరు. 10 అవసరం లేదు మనకు. ఓకే బికాస్ కాల్డ్ అప్ ఈజ్ హౌ మచ్? 8. డబల్ ఎంట్రీ రాసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది, డైరెక్ట్ చేసినా అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. 8 చూడండి మీరు. వాట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్? 8. ఓకే ఇది అవసరం లేదు మీకు. This is not required. Share forfeited, how much paid? 5 paid na? ఎంత వచ్చింది? 2000. కాల్ సినారియో 1500. సో ఇది అవసరం ఉందా మనకు? నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే నౌ ఇట్ ఈస్ రీష్యూడ్ ఫర్ హౌ మచ్? 8 per share. 8 per share. So 200 shares reissued for 8 per share. Okay
సో 10 రూపీస్ షేర్ని 8 రూపీస్ పర్ షేర్లో రీఇష్యూ చేశారనుకుంటే 2 డిస్కౌంట్ వస్తుంది. హౌ మచ్ డిస్కౌంట్? 2 డిస్కౌంట్. ఇక్కడ చూడండి 200 షేర్స్ ఇంటూ 8, ఇది డిస్కౌంట్ ఇది. ఓకే, 200 into 2 discount. Now shares 2000. Now here students will have one doubt, sir. ఇక్కడ 8 రూపీస్ కాల్డ్ అప్ ఉండే, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా 8 ఇచ్చాడు, డైరెక్ట్ 8 రాయాలి కదా, 10 ఎలా తీసుకుంటున్నారు? ఇక్కడ చూడండి ఏముంది వర్డింగ్, ఇక్కడ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ అన్నప్పుడు 10 ఉంటుంది ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇక్కడనే మిస్టేక్ చేస్తారు స్టూడెంట్స్ అందరు. ఈ చిన్న చిన్న ఏరియాస్లో మిస్టేక్స్ అయితే ఇక్కడ ఫుల్లీ పేడ్ అప్ అన్నప్పుడు అది 10 రూపీ అయిపోతుంది. అది ఫుల్లీ పేడ్ అప్ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? అది 10ని 8లో రీఇష్యూ చేశారు వాళ్ళు, 10ని 8లో రీఇష్యూ చేశారు. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. Now second situation also clear? Okay. Now third. C Limited forfeited 500 shares of 10 each, 7 called up. So this is not required now. This is required for non-payment of final call. Sorry, first call 2 per share. Out of this 200 shares were immediately reissued at 6 per share as 7 paid up. ఇక్కడ రీఇష్యూ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు 7 రూపీ నుంచి రావాలి, 10 కాదు ఇక్కడ. ప్రీవియస్లీ ఇట్ వాస్ ఫుల్లీ పేడ్ అప్. సో 10 రూపీస్ షేర్ వి రీఇష్యూడ్ ఫర్ 8, సో 2 డిస్కౌంట్. నౌ షేర్ ఈజ్ 7 రూపీ, రీఇష్యూడ్ ఎట్ హౌ మచ్? ఇక్కడ 1 డిస్కౌంట్ వస్తుంది, ఇక 1 ఈస్ డిస్కౌంట్. దిస్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ టు బి అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ ఎంట్రీ, షేర్ క్యాపిటల్ డెబిట్. How many shares forfeited? 500 shares. Sorry, 500 shares, 7. Okay. 2 call scenarios. ఏం పే చేయలేదు వాళ్ళు? ఫస్ట్ కాల్ 500 into 2. ఏం పే చేశారు? షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ 500 into 5. This is forfeiture entry. This is what? Understand? Now reissue entry చేయాలి. రీఇష్యూలో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మెనీ షేర్స్ రీఇష్యూడ్? 200. 200 into 6. షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ 200 into 1. 2 share capital 200 into 7. Okay. Now before reissue how much received? 5. On reissue how much we are receiving? 6. So total ఎంత అయిపోయింది? 11. 11 minus 7, 4 is gain actually. అంటే 7 రూపీస్ కాల్డ్ అప్ ప్రకారంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే 4 రూపీస్ గెయిన్, 10 రూపీస్ ప్రకారంగా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకుంటే 1 రూపీ గెయిన్. యాజ్ పర్ 10 రూపీస్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్యాలిక్యులేటింగ్, గెయిన్ విల్ బి 1. అకార్డింగ్ టు 7 రూపీస్ gain will be 4. This is reissue entry. This is clear? So bank account debit, share forfeited account debit to share capital. This is reissue entry. Okay. Now third situation kada idi. Which situation? Third situation. Gain ఎంత వచ్చింది చెప్పారు మీరు? 4 రూపీస్. సో 200 into 4 how much? 800 రావాలి గెయిన్ మీకు. చూడండి సి సిచ్యువేషన్. షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ 500 into 7, 3500. షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ 500 into 5, 2500. షేర్ మీన్స్ కాల్ సినారియోస్ 1000. దెన్ రీఇష్యూ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 6, ఫర్ఫిటెడ్ అకౌంట్ 1, షేర్ క్యాపిటల్ 7. అండర్స్టాండ్? నా గెయిన్ 4 చెప్పారు కదా, 6 plus 5 minus 7. హౌ మచ్ గెయిన్? 4. Quantity 200. So total 800. 800 should be transferred to capital reserve. So forfeited shares account debit 800 to capital reserve 800. Because this question is solved from 7 rupees now, so 800 will be gain. 10 rupee unte em ostunde? 1 rupee ostunde. Understand? So this is the area only where students will make the mistake. ఈ మిస్టేక్స్ అయ్యే ఏరియాస్ని క్లియర్ చేసేసాను ఇక్కడ నేను. దిస్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ఇక్కడ ఇది రావద్దు. ఇక్కడ కూడా మీకు ఇక 10 అవసరం లేదు. హియర్ ఆల్సో 7 ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో బోత్ ప్లేసెస్ యూ హ్యావ్ టేకన్ 7, 7. సో గెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేటెడ్ ఫ్రమ్ 7.
Understand? Clear? Now last situation is simple. Here premium is coming. So in case of premium is directly transferred to security premium. Other than premium, we have to compare the gain amount. Other than premium, we have to compare the gain amount. So 500 shares, 10 rupee undi, 10% premium, 9 called up. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు 9 called up అవసరం పడుతుంది. This is not important. On which the shareholder did not pay 3 allotment including premium and first call of 2. First call of 2. Okay. So 9 rupees called up, but in this అంటే ఫైనల్ కాల్ 1 రూపీ అనమాట. ఫైనల్ కాల్ 1 రూపీ. క్వశ్చన్ ట్రిక్కీ ఉంది చాలా. ఫస్ట్ కాల్ ఎంత ఉంది? షేర్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 10. ఓకే, 10% ప్రీమియం అంటే ఎంత వస్తుంది? 1. ఓకే, సో 11 నుంచి కాల్డ్ అప్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 9. ఇంక్లూడింగ్ ప్రీమియం ఫైనల్ కాల్ అనేది 2 రూపీస్ రావాలి. ఓకేనా, 2 రూపీస్ రావాలి ఇక్కడ. ఎందుకంటే చూడండి, అప్లికేషన్ ఎంత ఉందో అక్కడ ఇవ్వలేదు అతను. అలాట్మెంట్ ఎంత ఉంది? 3. ఫస్ట్ కాల్ ఎంత ఉంది? 2. సో ఇన్ దిస్ అలాట్మెంట్ ప్రీమియం ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్ నా. హౌ మచ్ ప్రీమియం? 1 రూపీ already included in this. So allotment is actually 2. Allotment is actually 2. Premium is 1. So 3 rupees allotment, 2 rupees first call. ఎంత వచ్చింది ఇది? 5. Okay. Now this is how much? 9. So final call ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 2 rupees. Final call will be 2 rupees. Total 11 కావాలి కదా. చూడండి, 10 rupees share price plus premium how much? 1. So this should be 11. 11 నుంచి వాళ్ళు కాల్ అప్ ఎంత చేశారు? 9. అంటే 2 చేయలేదు కదా. 2 is what? Final call. 2 is what? Final call. Final call is 2 rupees. Try to understand. Because 11 రావాలి, 10 plus 1. But కాల్ అప్ ఎంత చేశారు? So 11 minus 9, 2 is what? Final call. క్లియర్? అవసరమా ఇది? ఎస్, అవసరం పడుతుంది. బికాస్ ఈ నెక్స్ట్ సిచ్యువేషన్ మేబీ రావచ్చు, రాకపోవచ్చు కూడా. బట్ ప్రస్తుతానికైతే 9 రూపీస్ కాల్డ్ అప్ ఉంది, దాని ప్రకారంగా సొల్యూషన్ చేయాలి. ఇది అవసరం లేదు మనకు. బట్ యూ షుడ్ క్యాల్కులేట్ ఆల్వేస్ దిస్. మేబీ ఇన్ ఫోర్త్ కమింగ్ సిచ్యువేషన్ దిస్ కెన్ బి యూస్ఫుల్. రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్. ఓకే, సో కాల్డ్ అప్ ఈస్ హౌ మచ్? 9. Now 3 rupees allotment he has not paid. First call how much not paid? 2. Out of 9 rupees ఎంత పే చేయలేదు? 5 పే చేయలేదు. ఎంత పే చేశారు? 4. That's it. Okay. But in this question we have to debit security premium also. We have to debit security premium also. Okay. So what will be the entry for forfeiture? Share capital account debit. How many shares forfeited? 500. So 500. 9 లో ప్రీమియం ఎంత ఉంది? మైనస్ చేసేయండి. ఎంత వస్తుంది ఇది? 8. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం డెబిట్ 500 into 1. 2 కాల్స్ ఇన్ అరియర్. ఎంత పే చేయలేదు వాళ్ళు? 5. 5 into 500. 2 షేర్స్ ఫర్ఫిటెడ్. ఎంత పే చేశారు? ఇది 500. 4 into 500. Okay, this is the forfeiture entry. Understand? చూసుకోండి, 8 1 డెబిట్, 5 4 క్రెడిట్. క్వాంటిటీ అవసరం ఉండదు ఇక్కడ. క్వాంటిటీ మీద ఎప్పుడు ఫోకస్ చేయొద్దు, అది వేస్ట్. అది బికాజ్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్లో డిఫరెంట్ క్వాంటిటీస్ ఉంటాయి. మెయిన్ ఫోకస్ ఎక్కడ చేయాలి? వీటి మీద. క్వాంటిటీ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు లాస్ట్ సిచ్యువేషన్లో. ఓకే, అంటే ఈ క్వశ్చన్లో కాల్డ్ అప్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ? 9. 9 on which shareholders have not paid the amount including premium. 3 rupees first call, 2 rupees. Out of these 300 shares were reissued, 8 per share and 100 shares as 12 rupees per share for different intervals of time. Okay, so called up is 9 kada. So we are assuming ki in this called up
9 rupees, security premium is already included. Security premium is already included. This is our assumption. This is our assumption. So according to that, I recorded this entry. In 9 lo, what is our assumption? The security premium is already included. This is my assumption. Okay, accordingly, I pass the entry. So some authors will not use this, but that is not means practically correct. 9 called up low, generally we have to assume ki premium already included. That is only the correct assumption. Okay na? So D situation we have to solve na. చూడండి, షేర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇక్కడ 9 తీసుకున్నాడు అతను, బట్ ఐ హ్యావ్ టేకన్ 8 హియర్. సెక్యూరిటీ ప్రీమియం 1 తీసుకున్నాడు ఇక్కడ అతను. ఓకే, సో షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ ఎంత వచ్చింది డబ్బులు మనకు 5, అది సేమ్ వస్తుంది. ఓకే, ఫైనల్ కాల్ తీసుకున్నాడు ఇతను, బట్ ఫైనల్ కాల్ చేశారా వాళ్ళు? ఫైనల్ కాల్ చేశారా వాళ్ళు? ఇది ఇక్కడ రావద్దు, ఫస్ట్ కాలే రావాలి ఇక్కడ, ఫైనల్ కాల్ రావద్దు ఇక్కడ. ఓకే, సో టోటల్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ? 9 rupees షేర్ క్యాపిటల్. ఇన్ దిస్ వి అజ్యూమ్ కి ఆల్రెడీ ప్రీమియం ఇంక్లూడెడ్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ అజ్యూమింగ్ కి ప్రీమియం ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ మీన్ ఎంట్రీ కరెక్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ. దిస్ ఎంట్రీ విల్ బి కరెక్ట్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిపీటింగ్, 9 rupees called up given na. So here if you are assuming ki 1 rupee premium is not included అయినప్పుడు ఇక్కడ చేంజ్ వస్తుంది. ఇక్కడ మరి ఇక్కడ 9 తీసుకోవాలి, ఇది 1 తీసుకోవాలి మళ్ళీ. ఓకేనా, అదే డిఫరెన్స్ రావచ్చు. బట్ ఆథర్ అజ్యూమ్డ్ వాట్ కి 9లో సెక్యూరిటీ ప్రీమియం లేదు, ఈ 9లో సెక్యూరిటీ ప్రీమియం లేదు. ఆ విషయం వల్ల ఆన్సర్లో డిఫరెన్స్ వస్తుంది అనమాట. దట్ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆన్సర్ ఈస్ చేంజింగ్. So this is the assumption point, because of that answer is changing. Author assumption is what? In this not included. Our assumption is included. Final answer lo mistake raadu, same ostadu answer. Final answer will not change. Final answer will be same only. So accordingly author has recorded share capital 9, security premium 1, share forfeited 5, unpaid also 5. మన దగ్గర అన్పేడ్ ఎంత వచ్చేస్తుంది? 4 వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఆన్సర్ చేంజ్ కాదు, ఆన్సర్ తప్పు రాదు, సేమ్ వస్తుంది. బట్ మన దగ్గర అన్పేడ్ ఎంత వస్తుంది? 4. అతనికి ఎంత వచ్చింది? అన్పేడ్ 5 వచ్చింది, అదే డిఫరెన్స్ అనమాట. ఓకే, అండ్ హీజ్ అజంప్షన్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్. దర్ ఈజ్ నో మిస్టేక్ ఇన్ దట్, బికాస్ 11 రూపీస్ షేర్ ఉంది కదా, అందులో నుంచి 1 రూపీ ఫైనల్ కాల్ అనుకుంటున్నాడు అతను. వాట్? 1 రూపీ ఫైనల్ కాల్. ఫైనల్ కాల్ ఎంత అనుకుంటున్నాడు అతను? 1 రూపీ. ఓకే, సో 1 రూపీ ఇక్కడ రాలేదు చూడండి. మరి 9 + 1, 9 + 1. మనం ఏమనుకున్నాం? ఫైనల్ కాల్ 2 రూపీస్. వి అజ్యూమ్ ఫైనల్ కాల్ 2 రూపీస్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఓన్లీ. ఓకేనా, అందుకే ఆన్సర్లో వేరియేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఫైనల్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఆన్సర్ విల్ నాట్ చేంజ్. క్యాపిటల్ రిజర్వ్ ఆన్సర్లో మిస్టేక్ రాదు, క్యాపిటల్ రిజర్వ్ సేమ్ వస్తుంది. చూడండి ఎలా వస్తుంది. So out of this 300 shares were issued at the rate of 8, 100 shares at the rate of 12. Okay, so 300 shares at the rate of 8 అంటే 2 రూపీస్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు కదా ఇక్కడ. సో బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 300 into 8, షేర్ ఫర్ఫిటెడ్ అకౌంట్ డెబిట్ 300 into 2 shares capital. Okay, on this 300 shares. On this 300 share, what is the entry? Issue entry, bank account debit 300 into 8, share forfeited account debit 300 into 2. So share capital 300 into 10. So on 300 shares, what is the gain we have to calculate? On 300 shares, what is the gain we have to calculate? So before issue, how much we received? Application only we receive now. Application only we receive. So 3 rupees allotment we have not received. First call, how much we have not received? 2 rupees. Ante generally we have not received 5 rupees. We have not received 5 rupees according to our calculation. Okay, according to author, how much is not received? 5 rupees, because allotment
ఫస్ట్ కాల్ ₹5 అంతే వస్తుంది ఆన్సర్. మనకు వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ వస్తుందా ఏమన్నా? సేమ్. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో ఇన్ అవర్ స్ట్రీట్ ఆన్సర్ ఆల్సో సేమ్. 3 + 2 5 is unpaid. Author point of view also ₹5 unpaid. Author point of view, paid amount will change. In our solution, paid amount is how much? ₹4. Okay. In author's point of view, paid amount is how much? ₹5. Okay na? See, total author ఎలా రాశాడు? 9 డెబిట్ చేశాడు కదా, 1 డెబిట్ చేశాడు కదా, దెన్ 5 క్రెడిట్ రావాలి కదా. ఆథర్ 9 డెబిట్ చేశాడు కదా, 1 డెబిట్, సో 5 షుడ్ బి క్రెడిట్. ఇన్ అవర్ సొల్యూషన్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెంట్. 8 వస్తుంది, 1 వస్తుంది, 4 వస్తుంది, 5 వస్తుంది, ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. అంతే, ఏం డిఫరెన్స్ లేదు ఇక్కడ. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ నాట్ వెరీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్. 300 shares, ₹8. ఓకే, ఫుల్లీ పేడ్ అప్. సో ₹2 డిస్కౌంట్ గివెన్. వాట్ ఈస్ డిస్కౌంట్ గివెన్? ₹2. దట్స్ ఇట్. సో రీఇష్యూ ఎంట్రీ చూడండి ఇక్కడ ఇప్పుడు. సో రీఇష్యూ ఎంట్రీ, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 200 into 8. సారీ, bank account 300 into 8, share forfeited 300 into 2, discount how much? ₹2. So share capital as per ₹10, total how much? 3000. Now we have to calculate the gain here. We have to calculate the gain here. చెప్పండి, గెయిన్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? మీరు ఈజీగా లంచ్ చేసుకొని రండి, మీకు అర్ధగంట వరకు క్లాస్ అర్థం కూడా కాదు మీకు. ప్రీవియస్ క్లాసెస్ అన్నీ విన్నారా మీరు? నిన్నటి క్లాస్ కూడా విన్నారా? అయితే అర్థమవుతుంది మరి, ఎందుకంటే నేను అకౌంటింగ్ సైన్ 10 ఉండే కదా, మరి అది క్లాస్ వినకుంటే ఈరోజు అర్థం కాదు మరి. సో మచ్ గెయిన్ ప్రీవియస్లీ, హౌ మచ్ యూ రిసీవ్? ₹4. యాజ్ పర్ ఆథర్ హౌ మచ్ రిసీవ్? 4. నౌ హౌ మచ్ వీఆర్ రిసీవింగ్? 8. టోటల్ హౌ మచ్? 12. ఓకే. What is the fully paid up value here? 10. But according to fully paid up you have to solve, or according to this you have to solve. So 9 తీసుకుంటే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 3 వస్తుంది. సో 3 into how many shares? ఎన్ని రీఇష్యూ చేసాం ఇక్కడ? 300 కదా. See, before reissue how much you received? 4. On reissue how much you received? 8. Total what is called up value? So 3 gain kada. So how much total gain? 900. అర్థమైందా? Or you can do this calculation from different way also. See, one more method also I am explaining. So as per author this is ₹9, this is ₹1, this is 5 and 5. Okay. So here share forfeited how much? 2500 kada. Here share forfeited how much? Here share forfeited how much? So this share forfeited is for how many shares? 300. ఇది ఎంత ఉంది? దీన్ని 300 లో కన్వర్ట్ చేయాలి. 2500 into 300 by 500 చేయాలి. 1500 నుంచి 600 మైనస్ చేయి, ఇలా కూడా వస్తుంది. 3 into 300 or 1500 minus 600. అండర్స్టాండ్? ఓకే, క్లియరా? మళ్ళీ ఇంకోసారి నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఒక 5 minutes రిపీట్ చేస్తాను, అనేది డోంట్ వరీ. ఓకే, వెళ్ళండి, మీరు లంచ్కి వెళ్ళండి, మరి లేట్ అవుతుంది మీకు, వెళ్ళండి. ఓకే, so next class I will complete this question number 15 also, and again this D situation I will repeat one more time. ఆన్సర్లో మిస్టేక్ ఎట్లా రాదు, ఆన్సర్ సేమ్ వస్తుంది. ఓకే, ఇక్కడ అజంప్షన్ చేంజ్ చేయడం వల్ల ఆన్సర్లో తేడాలు ఏం రావు, సేమ్ ఆన్సరే వస్తుంది. సో దిస్ యూ కెన్ నోట్ ఇట్ టుమారో. టుమారో I will start new chapter also. First 30-40 minutes will be consumed for this. Thereafter immediately I will start company financial statement. ఇక రేపటి నుంచి ఇంపార్టెంట్ క్లాసులు మిస్ కావద్దు, ఇక అన్ని ఎగ్జామ్లు వస్తాయి, ఇక
ఇదంటే అన్ఇంపార్టెంట్ ఉండే ఏదో ఫార్మాలిటీ పర్పస్ కోసం మనం రఫ్లీగా డిస్కషన్ చేసినాం అనమాట. బట్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఆల్ టాపిక్స్ విల్ బి ఇంపార్టెంట్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ note this, don't miss any class from tomorrow.